Всем привет, с вами Барри, и вы на пустом канале. А мы продолжаем проходить нуарный детективный игру. Погоди. Так, здесь можно проехать? Похуй, можно. Можно. Так, там нельзя проехать, да? Ну похуй, проедемся как-то. Кто сказал, что нельзя? Нормально. Заебись, что вы проехали. Просто охуенно. Чётко, могём. А, мы сюда подъезжаем. У барона. Так, ну так чё? Красный барон? Пошли, попиздим. Phelps and Galloway, LAPD. I'm Benny Clough. This about Teresa Terrellson? Yes, it is. I heard about it on the radio. They're saying it was that Black Dahlia freak again? God damn it. Yeah, I rang that husband of hers. The babysitter said he was out. If you don't mind, we have a few questions. Давай последний. What time did Teresa leave? Around 10:30, I think. Ну давай. Так. On foot, in a car, by bus? How was it? She called for a cab. Did you get the number? Sure I did. I like Teresa. The only time she has a drink is when things aren't going so good at home. I was worried about her. That cherry pie was delicious. Так. She wants a 5-star, goddamn. Авеню, Лос-Анджелес, Калифорния. Одна водка со льдом, один Манхэттен, один железный. Тереза, желтое такси, номер 3591. Put out an APB on the cab. 3591. Should be traceable. Так, все, давай. Ну давай, подозреваем мужского пола Who was she бродяга. with? We've had reports about a tall, gaunt-looking hobo. He wasn't here last night? I get plenty of bums in here, but nothing to fit that description. Так, сомнения, ну-ка. The likelihood is that whoever she left here with killed her. Give it up, Benny. All right, 2 creeps were all over her. Promising to take her dancing. You get a good look at these guys? Sure. I got a good look. One of them was a sailor in uniform. His cap said, USS Indiana. And the other man? The other guy is Richard Bates. He's sitting in the back right now. Red polo shirt. Так, что под Any такси? idea where she was headed? Nope. I didn't get that. Так, ладно, это, допустим, он правильно. The husband said she wanted to go dancing. Yeah, she always wants to dance when she's been drinking. She was trying to talk some guys into taking her to one of the dance halls. Thank you for your help, Mr. Clough. We'll take it from here. Hey, no problem. Так, ну пойдем попиздим с This is этим. Bates. That's him. LAPD. Don't make me chase you, shitbird. Да нахуй, подошли бы спокойно к нему, ёбаный в рот. Где он, сука, тварь? Bates, just want to talk. Давай, 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 давай. Got a ride. Get in and drive. Стой, сука. Где ты там, удила? Машина сейчас уедет. Ну, да сядь ты нахуй за эту ебаную машину. No time to wait, Rusty. The killer and he gets away. Блять, заборчик не ломается, пиздец. Это что за хуйня-то? Так, я его вижу, вон он. Съябывается от меня. He could be our only lead to Terrellson's murderer. Стой, сука. Where are you headed? Стоять, падала.
Че так медленно едут-то? Сука. Don't let this rain slip you up. Так. Я там кто-то сдаю, конечно, это хуёво, но что поделать? На нахуй. Давай, падла, выходи. Okay, Bates. You're gonna answer some questions. I have a choice in this. Так, давай, контакт. Last night, you went drinking with a lady in the bar. Now she's dead. And your face is all messed up. I'm in the clear on that. She preferred a sailor. You could lay it off on him. Are we finished? Так, сомнения. Do you want my partner to sap you? Tell us what we want to know. She was okay. Drunk. Pissed off at her old man, wanting to go dancing. I thought I'd ply her with a few drinks and get my end away. Looks like your salty had the same idea. So what happened when you left the bar? Sailor boy laid one on me. A cheap shot. After that, I don't know. Ну давай, What правильно. happened to the woman? Your guess is as good as mine. We're taking you in, Bates. How come? Just for a chat. Nice private chat. I'll explain my theory of once a degenerate, always a degenerate. Сука, Take him to дегенераты. Central. He's a material witness in a murder case. Find him a cozy cell. Richard here knows the drill. Так, надо найти морячка. Пойдем к телефончику, пробьем таксишку, а потом двинемся. Где телефон-то? Не вижу телефона. Вообще ни разу. Не близко. Типа, можно войти-то, нет? Он что тут где-то за углом? Ну, блядь, поставили, блядь, непонятно где. Operator, give me R&I. Putting you through now. Так. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need an APB out on a yellow cab, number 3591. Ask dispatch to relay all sightings to car 11K. No problem. I'll get on the radio. Were there any Хорошо. incident reports filed in the vicinity of Barron's Bar on North Beaudry Avenue? We're tracking a sailor who was involved in a fight outside the bar. I can check the reports, Detective. I have a message for you from Captain Donnelly. Message reads, James Jessup, U.S. Navy able seaman, has information relevant to your case. Ага, Jessup is сам currently пришел being за. detained at Central Station. Could be our man. Thank you. Угу. Ну погнали, допросим. He wants a 5-star goddamn wedding. Так. Поехали. Да. В отделение полиции. Ты чё, идешь? Нет, заебал. О, поехали. А, это... Надо чё, блядь, забрать, хули? Garage on 7th Street. Let's hit it, Phelps. The cab driver might tie this whole thing together. Да, давай. You're right. Поехали. Не бибикай тут, не надо мне бибикай. Что-то у меня вообще голос нихуя не рабочий сегодня. Вчера вот я выпил зачем-то. Вот зачем я выпил, а? Нихуя, вот мне не надо было. Блядь. А хули сразу-то не сменилось туда вот? Where's that cab got you now? Так. Почему на карте пишется только улица? 11K, further on your APB on yellow cab number 3591. Vehicle identified at Reggie's Cafe, heading north on Whitmer. KGPL clear. Так. Таксист, значит, блядь, таксует. Логичная логика, да?
Все, далеко нет, заебал уже ехать. Искать надо такси. Ермиста ебаного. Car 11K, your suspect vehicle, yellow cab, 3591, sighted at 6th and Valencia. Погоди ты нахуй. You see our taxi anywhere? Вообще ни разу не вижу нашего такси нигде. Ух, ебать, проскочил, а. Поцарапал, конечно, но что поделать. И где оно? Где такси-то? Где оно? Я вот что-то в натуре нихуя не вижу такси тут. Не близко, не далеко. Где такси-то? Или это последнее место, где его видели? Ебать. Еще раз так сделаешь, что ебало разбью. Че у нас? Опа. Да двинься нахуй. На север по его не драйв. Юнион. Это такси. А, вон. Вон оно. Все пиздать, это такси ебаное. Подвинься нахуй. LAPD, we're investigating a murder. What's that got to do with me? The fare you picked up from Barron's bar last night. No. What was the woman wearing? It was a green dress. Oh, don't tell me something's happened to her. Tell me about her. She was with this sailor, and he was all over her. She wasn't having any of it. Said she just wanted to dance. But he had that look in his eye. Where did you drop them off? It's at the Crystal Ballroom. What time? After midnight. 12:30? Something like that. Thanks. You've been a big help. Well, that's gonna ruin my day. Пиздец, взяли, просто отпустили. Надо всех сажать. Проверять. А то, блядь, он, может, напиздел, но моряка все еще напиздели, нахуй, моряка посадят. Что такое-то? Давай быстрее. Так, мне место надо. Поехали в центральное отделение. Хуя я заворачиваю. Нихуево так. Не знаю, что из этого говорят, нельзя поворачивать, но что поделать. Я полицейский, не похуй, мне можно. Тихо ты, не парься. Не возникай, все нормально, доедем с ветерком, блядь. Улочками, дворами, все заебись будет. Я так постоянно гоняю, еще ни разу не проебался. Так, тут не проскочим, да? Ладно, а вот еще. Как это не проскочим? Не проскочим, нахуй. Вот тут проедем. Бля, какой большой город, сука, а? Попозже. Да мы что, как к этому туннелю подъезжаем? Вы первый раз заехали в него, не доехали, блядь. Сейчас второй раз что-нибудь случится в туннеле. Бля, я иду по встречке, да? Сука, хуёво, надо перестроиться. Проебал поворот. Что ты мудила, а, такое? Что ты, блядь, поворачиваешь? Так, все, приехали, да? Заебись. Давай допрашивай этого долбоеба.
Морячка, морячка. What's your beef Чё, with this охуел? guy, Phelps? He's an interview too. Thanks. What do you make of him? Sailor on furlough who looks like he's in trouble and knows it. Так, где там вторая допросная это у нас? Так. Первая комната. А вторая тут должна быть, да, по-моему? Так. Вот она тут, да? Ага, сюда. Ты что ли? Да, вот он, морячочек. Detectives Phelps and Galloway. We know why you're here, Jessup, so it would be best if you answered our questions truthfully. I don't want any trouble, that's why I'm here. I heard on the radio about this lady getting killed. I got leave from my CO to come down straight away. So why did you kill her? I didn't kill anyone. Look, you need to believe me. Let's start at the beginning. Так, давай контакт. You went to Barron's bar. What time did you arrive? I got a 24-hour pass. I got there around 7. That's where you met Teresa Terrellson? Sure. We had a couple of drinks. Но, блядь, я не знаю, по его лицу не скажешь. Ну давай, допустим, он говорит правду. And you started talking. She looked good in her green dress. Up close, she was a little older than I thought, but like I said, I only had a 24-hour pass. Происшествие с Бейтси. You had a fist fight with Richard Bates over Mrs. Terrellson. You met the guy? He's a creep. You should take a look at him for this. Так, ну-ка давай сомнения-ка. He's pointing the finger directly at you, Jessup. I only had one night before I was back in the tub. He had all the time in the world to look for some action. I belted him. I'd do it again. She was better off with me. Sure. You're a shining example of chivalry, Jessup. If your story doesn't check out, Jessup, we're hanging you out to dry. Can you put the guy in 2 in a cell and inform the commander? Sure, Detective. Got a message for you. Sighting of your disfigured hobo on Brand between Temple and Sunset. And it looks like the Beau has a record, too. He's wanted in connection with 2 female assaults. Thanks. Погнали, найдем этого бродяжничку. Straight through the red light. Said you never saw it. Так, где моя машинка? Бля, кому-то приятно. Давай, лагерь, бродяг, поехали. 3 suspects in the can and 1 on the hook. And still no hard evidence on any of them. KGPL to car 11K. 11K can come in. Ну? 11K, go ahead. Patrolman reporting that Bobby Ross's car game is breaking up at midnight. 11K, roger that. Plenty of time to get downtown. It's possible. Have them bring him in. KGPL, we have Lars Terrellson picked up. 11K, roger. Ну-ка, давай, давай, давай. Да ехать ты быстрее, ты заебал. Вот говно нахуй. Буду играть за мафию, потом когда-нибудь, блядь, расстреляйте меня нахуй, пизду. Так, ну давай, лагерь бродяг. Ой, с дробовиком идет, нихуя себе ебашит. Кореш, брат, молодец, нахуй. Так, начальничек, да? Ну давай. Попиздим, начальничек. LAPD. We'd like a word with you. Save it for someone who's interested. They're fascists. Come to move us on and steal what little we have left. Ну чё? Won't get us far. We need you to stand for the set. We need to hold out for the cavalry. How do we do that? Like this. На нахуй. Чё, хочешь подраться, да? Ну давай. Давай, на нахуй. На нахуй, давай. На нахуй. Ой, все, вырубил в пизду тебя. What's your name? Comrade Stalin. Very funny. We'll find out from your personal effects. Stuart Ackerman. You're under suspicion for murder, Ackerman. We're taking you downtown. You can't do anything more to me than what the Japanese have already done. Да, я видел фотку у него раньше, когда первый раз туда обыскали, помнишь, приходили?
Там была фоточка, где он в военной форме стоит. Так, ну давай, погнали. Так, начнем. Газетка. Так, прошлый морфин, полиция говорят. Чего в полиции? Так, пропавший... Блять. А, можно так, да? I'm off to the Lighthouse Club in Santa Monica. Hello, Jack. Mr. Benson, this is Courtney Sheldon. He's a buddy of mine from the war. Well, I'm sure you two will want to polish some old war stories. Good evening, Jack. Mr. Sheldon. Good night, sir. Mm-hmm. Take a seat, Courtney. We need your help, Jack. I told you I would have nothing to do with that. Чем, каким делом? I'm fine too, Jack. Medical school's going well. I got a part-time job. Do dope peddlers need part-time jobs? We made a mistake and we're in trouble, Jack. A local gangster, Mickey Cohen, is putting on the squeeze. Ага. So hand it over, walk away. What's stopping you? We had a deal with them that they would dole it out slowly. They said they would supply abortion clinics and doctors. But they've been moving it on to addicts. And they can't cope with the purity. So your problem is with gangsters being dishonest. My problem is that people are dying. And that if this gets back to us, we'll all end up in jail. So how am I supposed to help, Courtney? This isn't the war. I can't just wave a magic wand and clean up your mess. Ну, реально, чем он поможет-то? We want you to negotiate, Jack. The only thing these guys understand is force, Sheldon. They got to the top back east by proving to be more vicious than the English, the Irish, and the Dutch. They make their own laws. That's the nature of a secret society. Что за тайное общество? Черная хидея? God's sake, Courtney, you want to be a doctor. How can you fight with that? We are better trained, Jack. Чем лучше-то? I didn't make it through the war to come back to this kind of shit, Sheldon. Он цап под морфином, нахуй. И будет это перевод-то, нет? Так, ладно, с морфином понятно, что ничего не понятно. А, газету еще найдена, да? Так, вот она, карточка-то мы смотрели. Опа, кошелечек зелененький. А это значит... Так, дамская сумочка. Билетик куда-то. Но... Значит, это он нашел, да? Бля, по-любому просто сумочку нашел, нахуй, на убитый снял, да и все, в пизду. О, нет, это пиздец, это все, это, блядь, точно он. Ну... Да. Все, новое сдай, давай, пойдем. Да все. Веревку положи, нахуй. Так, ну что еще есть? Больше ничего такого. Так, знаешь, что еще надо посмотреть? Что-то вокруг дома глянуть. Можно где-то что-то глянуть? Мне кажется, он что-то когда... Не, нихуя нет, да? Как это мне нравится. Эх, хорошо. Сидят у костерка, бухают. Погнали, напарничек. С дробовичком. Да, поехали в полицию. The husband has an alibi, but no real motive other than neglect. Jessup's alibi checks out. Bates is a recidivist. He'll be pulling the same stick until we put him away for good. Ackerman has history, opportunity, hard evidence. What motive? Какой мотив? We know she was here. All we need is a confession. We can charge the bum with murder. Надо только узнать, чем бродяга занимался. Может, у бродяги есть альбом, может, его где видели.
Тогда, блядь, непонятно кого сажать. Я, походу, зря сюда заехал, да? Ух ты, чуть не въебался. Так, ну погнали, давай, допросим его уже. Куда ты, блядь? Чё, где он? Куда сюда? В первую комнатку? Так. Ackerman, you were in the Marines. How do you know? The Corps selected big guys for flamethrower duty. That's how you got the burns. Life expectancy was 5 minutes for a guy in flamethrower detail. What kind of a government puts weight like that on a man's shoulders? You'll get no argument from me. It was a heavy load. You feeling sorry for this smelly fuck? Так, мотив. Why did you kill Mrs. Terrellson? I have no recollection of the people I have killed. Так, ну тут какие-то сомнения у него, по-моему, да. You hate women, Ackerman? More than you could ever imagine. How much did you hate Mrs. Terrellson? I ache to put my seed in them. Afterwards, I have no use for them. Ну давай, A контакт. bus driver dropped Mrs. Terrellson near your camp around 2 a.m. Why did you take her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. Ну это да, это правильно, ну. Tell us that you killed Mrs. Terrellson, Ackerman. It's your only chance for help. Why would anyone help me? Stuart Ackerman, I am charging you with the murder of Teresa Terrellson. Все, раскрыли дело или как? Или нет? Дело закрыто или нет? A man down on his luck I can abide. But a filthy red who chooses to live outside the rules of society I cannot stomach. Коммуняку, блядь. Maybe poor Teresa Tarleton will provide the catalyst we need. Точка к I've чему? spoken to the chief and the mayor, and I think it's time we send some men in to remove the godless and send them on their way over the county line. A grand day that will be, gentlemen. And a grand result you have brought me. You two are fast becoming my finest crusaders. Что там, все, не все? Мы, блядь, закрыли? Да. Так, 3 улики нашли и 6 неправильных ответов у нас. Хорошо. Ладно. Так, водитель автобуса, который доставил Терезу к месту ее гибели, наверняка не отказался бы дать показания. Ай, блядь, мне даже не было никакой этой хуйни по этому делу, так что ладно. Ладно, давайте-ка на этом на сегодня закончим. Ссылка на КОММУНИЗМУ в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. И всем до новых встреч, друзья. Всем пока.